ఓకే అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఓకే, వెల్కమ్ టు అవర్ సెకండ్ క్లాస్. సో ఈ క్లాస్లో నేను క్యాపిటల్ అలొకేషన్ గురించి మాట్లాడతానండి. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ మన కోర్స్లో. ఓకే, అండ్ సో సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్, ఓకే, సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్ అవ్వాలి అంటే సో దిస్ క్లాస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నో డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, లైక్ అంతకు ముందు కూడా నేను మీకు నిన్న క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో, దాన్ని మీరు ఎంత తక్కువ డీవియేట్ చేస్తే అంత బెటర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఫాలో దీస్ థింగ్స్, ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసేవి, ఓకే, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, క్యాపిటల్ అలొకేషన్, ఇవన్నీ దీని కింద వస్తాయండి. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫాలో, అట్లీస్ట్ ట్రై అండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫాలో దీస్ రూల్స్, ఓకే, ఈవెన్చువల్లీ సక్సెస్ విల్ ఫాలో. ఓకే, సో ఆ క్లాస్ ఏంటో ఇవాళ మనం చూద్దామండి. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్, 1 or 2 క్వశ్చన్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తానండి ఇఫ్ పాసిబుల్. వై డూ యూ థింక్ మనం టర్టిల్ వై డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ టర్టిల్ అని చెప్పి నేను ఎందుకు ఈ కోర్స్కి టర్టిల్ సిస్టమ్ ట్రేడింగ్ అని చెప్పి వై ఐ హ్యాడ్ నేమ్? ఎనీ ఐడియా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? ఎనీథింగ్ యూ థాట్? Slow and slow. చెప్పండి. Turtle is moving slowly. ఓకే, Slow and steady wins the race. ఓకే అండి. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఎనీ అదర్ థాట్స్ అండి? ఎనీ అదర్ థాట్స్? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఎస్ సార్, పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ లో మనం టర్టిల్ యూజ్ చేస్తారు, అందుకని. రైట్ అండి, రైట్. వీ హ్యావ్ టర్టిల్ బ్రేక్అవుట్. నార్మల్ చార్ట్స్ లో కూడా వీ కెన్ యూజ్ అండి టర్టిల్. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ టర్టిల్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో anything. Okay, every analysis, in each and every analysis we have a turtle. Okay, any other thing and any other thing regarding turtle? హలో, చెప్పండి అండి. యాక్చువల్గా మీరు టర్టిల్ అన్న పేరు పెట్టిన తర్వాత ఏంటని నేను అప్పుడు ఒకసారి చూసిన. యాక్చువల్గా సమ్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో అని నాకు మొత్తానికి ఏదో వచ్చిందండి. నేను సరిగ్గా కంప్లీట్గా చదవలేదు అది. రైట్ అండి. కానీ బట్ టర్టిల్ సిస్టమ్ అంటే సమ్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్, రైట్ అండి, దట్ వీ షుడ్ ఫాలో దోస్ రూల్స్. రైట్ అండి. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ అండి. సో నథింగ్ మోర్ దెన్ దిస్. ఎస్ అండి, టర్టిల్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్, అంతే. Okay, so that is called as turtle. Okay, so actually there are two successful traders and early 1980s. Okay, I will make this fast. And again nenu walla strategy gurinchi manam discuss cheddam. 1980s lo there are two traders who are successful. One of them is Richard Dennis and another is Bill Yackyard. Okay, so will two books, will methodologies mere there are two books. Okay, okati I had already you can see the complete turtle trader. Okay, so which is written by Michael. ఓకే, సో ఇది ఒక బుక్ అండి. దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ బుక్, ఓకే, కర్టెన్ ఎస్ ఫెయిత్ అని చెప్పి ఇంకొక టర్టిల్ స్ట్రాటజీస్, టర్టిల్ సిస్టమ్. ఓకే, టర్టిల్ there are two books అండి. వే ఆఫ్ ద టర్టిల్, ఓకే, కర్టిస్ ఫెయిత్. సో దీస్ ఆర్ టూ బుక్స్. ఈ టూ బుక్స్ లో కూడా దే హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ టర్టిల్. సో టర్టిల్స్ ఏంటంటేనండి, సో వీ ఇద్దరు సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ వాట్ దే హ్యాడ్ డన్ ఈజ్, సో ఒక స్మాల్ బెట్ లాంటిది వేసుకున్నారు. నో ట్రేడింగ్ అనేది జన్మం అదే పుట్టుకతో వస్తుంది అని ఒకరు, లేదు ట్రేడింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ అనే వాళ్ళు దే కెన్ బి మేడ్ అని చెప్పి ఇంకొకరు. ఓకే, సో దే విల్ రిక్రూట్ సమ్ 30 people అండి. ఓకే, సో 30 people రిక్రూట్ చేసి స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అయ్యి దే హ్యాడ్ బికమ్, ఓకే, ఆ 30 members కూడా దే హ్యాడ్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆ సారాంశం మొత్తం ఇఫ్ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ దేర్ సక్సెస్ అంటే ఓన్లీ, ఓకే, స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వడం ఇస్ దేర్ ఆ సమ్మరీ అనమాట. నేను
కొద్దిగా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ జర్నీస్ గురించి స్లోగా, నాట్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ వాళ్ళది మాత్రమే కాదండి. ఎస్ అండి, రికార్డింగ్ ఇస్ దే ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. ఓకే, వాళ్ళది మాత్రమే కాదండి. సో జనరల్లీ వాట్ ఐ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్, సో ప్రీవియస్ మీరు దిస్ ఈజ్ అవర్ 5th బ్యాచ్ కదండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ 5th బ్యాచ్. సో ప్రీవియస్ 4 batches లో కూడా వాట్ ఐ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్, సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్. ఓకే, మనం లాస్ట్ 4 batches నేను కండక్ట్ చేసిన 4 batches లో కూడా అందరూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అండి. ఐఎమ్ ద సేమ్ టీచర్ హూ ఈజ్ టీచింగ్ ఎవ్రీ వన్. నేను సేమ్ టీచర్, సేమ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. బట్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఓన్లీ టిల్ నౌ సక్సెస్ఫుల్, అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా స్లోగా దే ఆర్ కమింగ్ దేర్. బట్ ఇఫ్ ఐ అబ్జర్వ్ దేర్ క్యారెక్టర్, వాళ్ళది ఏంటి, వై దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, అంటే వై దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్, సక్సెస్ఫుల్ అని కానీ వై దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అంటే దే ఆర్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా వాట్ ఐ విల్ ట్రీట్ యూ యాజ్ అ టర్టిల్స్ అండి. ఓకే, మీరైనా నేనైనా నా స్టూడెంట్స్ అయినా వీఆర్ just like turtles, okay, who have to follow some rules. Okay, so that is the reason we call ourselves as turtles. Okay. Right, good Andy. Okay, so do you think any analysis ఎవరైనా ఇది ఊరికే జస్ట్ I don't say ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలని కాదు, జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎనీ వన్ థాట్ దిస్ చార్ట్స్, ఈ చార్ట్స్ ఎవరైనా చూసారా అండి? జస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ చార్ట్స్, ఎనీ వన్? దిస్ ఈజ్ టైటన్ చార్ట్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు నిఫ్టీ 50, and this is a Titan chart with respective to the Nifty consumption. This is a Titan chart on Renko, okay, and this is a Titan chart on candlestick. So what do you observe? Anything you observed from these charts? Anything you understood? And అంటే ఐ డోంట్ సే ఎగ్జాక్ట్గా ఇదిగో నేను చార్ట్ షేర్ చేశాను మీకు అర్థం అవ్వాలి అని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్ వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ చార్ట్స్? ఎనీవన్ జస్ట్ ఏదైనా మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్ అండి. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు షేర్ రిగార్డింగ్ దిస్ చార్ట్స్? ఎనీథింగ్ దట్ యూ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్? It is in the form of sine wave. Okay అండి. And also it is ups and downs indicating that price movement. Okay అండి. Price moving up and down. Okay అండి, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇది ట్రిపుల్ టాప్ అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? అండ్ నాకు నిజంగా సైన్ వేవ్ ఐ డోంట్ నో, ఐ అండర్స్టాండ్ సైన్ వేవ్. ఓకే, సో క్రస్ట్స్ అండ్ ట్రఫ్స్, ఓకే, అదే అనుకుంటున్నాను నేను మీరు చెప్పింది. రైట్, ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్, ఎనీ అదర్ వ్యూస్? యూ కెన్ జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్, దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. చెప్పండి. రైట్, అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్, సో లైక్ ఇప్పుడు మురళి గారు he had said what he had said me sine wave. So నా వ్యూ ఏంటంటే జస్ట్ I am asking one more question. Do you think that this stock will do better? ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అట్ ఆల్ టైమ్ హైస్, మేబీ వాల్యుయేషన్ చూసినట్లయితే కనుక వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్, బట్ హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటూ ఉంటారు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఆల్సో? ఓకే, సో సార్ దిస్ ఈస్ ఎ బ్రేక్అవుట్, సైన్ వేవ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది, సైడ్ వేస్ లో ఉంది, ఆ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది, ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ఉంది. ఐ థింక్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ, ద ట్రెండ్ విల్ కంటిన్యూ. ఇలాంటి ఆన్సర్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇలాగా మీ వ్యూ కూడా చెప్పండి. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ వ్యూ. ఓకే, చెప్పండి. స్టాక్ ఈస్ ఇన్ అప్ ట్రెండ్. ఓకే అండి, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? డూ యూ థింక్ ఈ అప్ ట్రెండ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటారా? Yes, yes. Okay, very good. Because there is no starting upside. Right, okay. Okay, anything else? Anything else? Any other answers? It touched resistance 3 times.
Muralidhar garu, can you please give me a minute? Yeah, అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రైస్ 2 or 3 సెషన్స్ కంటిన్యూ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో అప్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ అప్వర్డ్ ట్రెండ్. ఓకే, నాకు వినిపించలేదండి ఒకసారి. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్అవుట్ అయింది కదండి, సో ఈ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ప్రైస్ 2 or అట్లీస్ట్ 3 to 4 ట్రేడింగ్ సెషన్స్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటే మేబీ ఇట్ విల్ గో బియాండ్ ది, ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి ఎన్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్. ఓకే అండి, ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. ఓకే, రాజారెడ్డి గారు చెప్పండి అండి. There is no supply zone, sir. ఓకే అండి, రైట్. వాట్ డస్ దట్ మీన్ నో సప్లై జోన్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే వాట్ డూ యూ థింక్? స్టాక్ మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ అవుతుంది అంటారా, యువర్ మీనింగ్, ఆర్ రైజ్ అవుతుంది అంటారా? వాట్ డూ యూ థింక్? జస్ట్ ఎ వ్యూ. దెర్ ఇస్ Rise out, sir. రైజ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే Yes. ఓకే, గుడ్ గుడ్. బట్ ది స్టాక్ ఈజ్ ఎట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ టైమ్ హైస్ 1500s లో ఉంది. మేబీ ఇఫ్ ఐ డోంట్ జస్ట్ okay, maybe if we are checking the valuation, stock P 200 times on the price to book 20 times on the, why you think it will go upside? It should fall kadandi, right? It should fall. Any other people who think it will fall? నాలాగా ఈ స్టాక్ ఎవరైనా కింద పడిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి పడుతుంది అనుకుంటున్నారా ఎవరైనా? ఎనీవన్ think that this will fall or something that sort of? రిలీజ్ కావచ్చేమో కానీ పడుతుందని అనుకోవడం లేదు సార్ పూర్తిగా. ఓకే అండి, ఓకే ఓకే. నాతో ఎవరు నో వన్ ఈజ్ అగ్రీయింగ్ విత్ మీ. ఓకే సార్, అది బ్రేక్అవుట్ అవుతే ఒకవేళ ఫాలో వస్తుంది సార్. Depend on volumes also we can decide. ఏదండి? Depend on volumes. వాల్యూమ్, మీకు కావాల్సిన వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్. సో ఐ విల్ టెల్ దట్ దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ హియర్. ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది, కరెక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం రైజ్ అవుతుంది, ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది, అంతేనా? అంటే ఒక రోజు రైజ్ అయ్యి ఒక రోజు ఫాలో అవుతుంది, అలా అర్థం చేసుకోవాలా మనం? కరెక్షన్కి వెళ్తుందండి, ఓకే, ప్రైస్ కరెక్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, ఫైన్. సో ఎనీవన్ వాంట్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దానితో పాటు యూ వాంట్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ రిగార్డింగ్ దిస్? రెసిస్టెన్స్ హై వాల్యూమ్స్ తో బ్రేక్ అయింది, ఓకే, అండ్ తర్వాత సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళా మీదకు వెళ్తుంది. ఓకే, స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. సో నో వన్, నాతో ఎవరు అగ్రీ చేయట్లేదు. ఐ ఆమ్ సేయింగ్ ఇట్ విల్ ఫాల్. Okay, no one. Very good, very good, very good. Fine. Okay, so what do you think about these things? Okay, so what do you think about these charts? What anything you understood here? So this is clear. This is clear. I think this is clear. There is no more questions. What do you think about this chart? So anything you understood? They am అర్థమైందా? లేదు సార్, I did not understand. It's okay. Comparison between Titan Nifty in a different format. Okay, Andy. Okay. Okay, fine, fine. Any other people except నిఫ్టీ తో కంపేర్ చేస్తే టైటన్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసిందా, లోవర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసిందా, క్రాస్ చెక్ చేయడం అనుకుంటున్నాను. Okay, Andy. Okay, okay, okay. Right. Very good, very good. Actually, in candlestick, we observe every candle for every hour, every movement depend on price. But in point and figures, after breakout or any price movement increases, then only the crossbars and circles are formed. Okay, and excellent. Very good, very good. Okay, but I am not asking about point and figure. I am asking about this chart. ఈ చార్ట్ గురించి అడుగుతున్నాను.
It's okay. It's okay. I agree. Very good. Okay. So let's see. So I think మీరు అందరూ everyone is bullish here. Maybe నాలాగా only one or two is bearish, but everyone is bullish, and I expect it should be అంటే I expect, I wish your answers are correct. Okay. In the same format, what we are having is, so there are some other stocks. We have Varun Beverages Limited, same. Okay. Havells also same. Okay. So if you remember, so ఇప్పుడు stocks Varun Beverages Limited maybe yesterday or 2 days before it has given breakout. Havells had given breakout yesterday. But how we can know that consumption sector will try to perform better way before. Okay. So that is the reason. So consumption sector maybe now the stocks are trying to are coming breakouts. And what I am saying is maybe Titan కానివ్వండి, Titan already ముందు నుంచే బ్రేక్ అయ్యింది, బట్ Varun Beverages కానివ్వండి, Havells కానివ్వండి, and there are some other stocks also in consumption, maybe some auto stocks, ఆ తర్వాత కొన్ని pharma stocks, especially these stocks better perform చేస్తున్నాయి. But now they are starting better, but we know that this is happening, this is going to happen way before. And at the same time నేను మీకు had made some video, and next day or same day this is the fund which entered. So almost the 10% mutual funds లో 10% is in a very few days. Okay, is a ఏమంటామండి, is a good return. Okay, so I will teach you all these things. Okay, so what do you think, ఈ chart is bullish or bearish? అంటే why I posted this chart? Okay, what is my view according to this chart? Or same way we can say Bullish. Titan, Varun Beverages, Havells. Bullish, and my view is bullish. Okay. Okay, let's see. Okay, let's see. Okay, my view is bullish. That is what you think. Okay, I don't know. Okay, so let us go to class. Okay, so little brainstorming అయిపోయింది, right? So you had you had thought some things, you had understood some things. Okay, at least we had understood some things. Okay, so we can go to the class now. 1 or 2 minutes, Andy, just give me 1 or 2 minutes. So if the stock is at 52-week high, so then I should only focus this, right? The 52-week high unte ganka, then I only should focus on this chart. ఈ ఒక్క చార్ట్ నేను ఫోకస్ చేస్తే అంజీ గారు, if I just focus on only this stock, this chart, then it is sufficient kada. Then why I have to focus on Titan comparing with Nifty consumption, or Titan comparing with Nifty 50? Why I have to do all these things? That is my question. I understand it is 50. There are a lot of stocks which are at 52-week highs. Answer me. So this is how our class will be. I don't answer maybe yes, I don't answer what we can in a direct way. Okay, I want you to think. Okay, Andy? So if you have a question, or meek edaina question undanukondi, I can answer it in a simple way. I know it, but I don't answer in that way. I ask you cross question. Okay, so that is how we learn. Okay, dependency level, I don't know all this terminology, and seriously, if there is any terminology regarding dependency level, I don't know about it. I don't know dependency level.
Okay. Okay, so we can start today's class. Okay. Can check one more chart and we can start. Okay. What do you think? Just answer this question. Okay. What do you think? And should we invest? This is the best question I should ask. Okay. Should we invest in Titan or yes or no? Just yes, aithe yes, no, aithe no. Just type in your answers or you can unmute and talk. That is the question I want to ask. Should we invest in Titan or no? Okay, this is Varun Beverages. Same, almost. Okay. Okay, this is Voltas. Okay. Okay, Voltas. What is other? Havels. Okay, this is Havels. Okay, this is Havels. Okay, good. Okay, right. So should we invest in Titan or no? Invest, trade, anything. Okay, no problem. Yes, okay. If you don't know, there is no problem, Andy. Okay, right. Okay, Andy. So let us, okay, it's okay. So, no answers. The Mundo, there are a lot of views coming, right? So all-time highs on the stock is in all-time high. I What think are the other? all three stocks are higher high, sir. Okay, okay. So lot of views వచ్చినాయి కదా ఇందాక. I mean, so a lot of Murali గారు participate చేశారు, Anji గారు participate చేశారు. A lot of people had participated and said the view. But should we invest or no? Or should we trade or no in Titan? Okay, if you are waiting for some time, maybe Titan 1500s, 1600s, they may be 1800s. I watch. So still, you want to wait? మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇస్ ఫైన్ అండి. Okay. Only Titan based చేసుకొని we cannot do, right? So మనం only Titan based చేసుకొని I am asking question. This is the chart of Titan. So only Titan based చేసుకొని we cannot do mutual fund investing. అంటే అన్ని కన్జంప్షన్ స్టాక్స్ ఆల్రెడీ. No. I am asking about only Titan. Okay. Okay. Good answers. Yes, and yes, Sridhar garu. Yes, you can do it. 52 high, 52 week high touch అయింది కాబట్టి మేబీ ఇంకో 10% అప్సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందని జస్ట్ తెలీదు. జస్ట్ ఏంటంటే బుక్స్ లో చదివింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. ఓకే. ఇంకో 10% అప్సైడ్ అవుతుంది జనరల్ గా 52 హై టచ్ అయింది అని. ఓకే అండి. ఓకే. సో ఇంకొక 10%. సో ఇంకొక 10% తర్వాత యూ మే సెల్ ఇట్, అంతేనా? ఒకవేళ మీరు ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూ కెన్ జస్ట్ సెల్ ఇట్, అంతే? ఒక 10% తర్వాత మేబీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ ఏదో ఉంటాయి కదండి అది. ఓకే. సో అక్కడ తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు కన్సల్టేషన్. ఓకే. నో ప్రాబ్లం. ఎస్, we can trade using other. చెప్పండి. స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ హైయర్ హై ఫార్మేషన్ లో ఉంది కదా, హైయర్ అది మళ్ళీ కిందకి డౌన్ అయ్యే వరకు పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. అది మీ వీడియోస్ చూసి నేను అలాగే జూమ్ చేస్తున్నాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అండి. ఓకే అండి, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. We can trade using another indicators or volumes. Okay. Fine. Okay, good.
Very good. Okay. So very good, Andy. So little exercise. This is before starting of any class. This is my way of exercising you. Okay. So understanding, I will understanding risk. Okay. So let us understand some things about risk. And everyone know in this class or in stock market, andarki telsu there is a risk in stock market. But I will ask you some questions. Okay. So let us see మనకి రిస్క్ అంటే ఏంటో డూ వి రియల్లీ హ్యావ్ దట్ ఐడియా. ఓకే. సో రిస్క్ అంటే డిడ్ వి అండర్స్టూడ్ ద రిస్క్ కాన్సెప్ట్ ని మనం ప్రాపర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నామో లేదో ఐ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో బిఫోర్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి, ఓకే, మేబీ ఒక 5 years బ్యాక్ ఆర్ 10 years బ్యాక్ ఆర్ ఈవెన్ అర్లియర్, ఓకే, మనం ఒక ఎక్స్ జనరేషన్ అనుకుంటే మన X-1 అంటే మన ప్రీవియస్ జనరేషన్, మన ఫాదర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ ఫాదర్స్ కానివ్వండి, దట్ టైప్ ఆఫ్ జనరేషన్, ఆ జనరేషన్ లో వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవెన్యూస్ అండి. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ 30 years old అనుకుంటే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్ మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవెన్యూస్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ అండి? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, ఫాస్ట్ జన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవెన్యూస్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, FD. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్? రియల్ ఎస్టేట్, గోల్డ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. రియల్ ఎస్టేట్, ఓకే, అండ్ గోల్డ్. ఓకే, ఎనీ అదర్ థింగ్స్? నేషనల్ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి ఉండేవి అనుకుంటా. ఓకే, ఓకే. సో just we are interested here up to FD, okay, real estate, gold. Any other thing? Okay, chits. Okay, fine, it's okay. And any other things, you know? Commodities, like we all commodities. All commodities. Okay, and a gold, silver or something, right? Okay. Not that right, paddy, all these things, food grains also. Okay, okay, no problem. Yes, you are right, exactly right. Okay, right. Okay, so we can include maybe food grains. Excellent. Okay, any other things? Like finance, microfinance, no, investments. Okay, just investments. Okay, we will come there, no problem. Okay. So anything else? Okay, fine. So I will just again brainstorm. Okay, Ramya garu, are you talking, Andy? So if you are not talking, just unmute yourself. Okay, right. Okay, right. So just I will ask you some things, Andy. So just nenu I want meeru me parents perspective, or else if you are that age, just understand, or nene emantunnanante, what are the మీ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద గోల్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద గోల్డ్. ఓకే, సో మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే మన పేరెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మనం వాళ్ళని చూసాము, వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, ఆర్ ఎల్స్ వి ఆల్సో నో అబౌట్ ద రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, అండ్ మనకన్నా ఎక్కువ దే నో ద రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద గోల్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ అండి? మేబీ థెఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, రైట్ అండి. సో తరుగు మజూరి, రైట్. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రిస్క్. ఓకే, మేబీ థెఫ్ట్ ఒకటి. స్టోరేజ్ ఛార్జెస్, ఓకే, కొంచెం స్టోరేజ్ చేయాలంటే కొంచెం ఎక్కువ గోల్డ్ ఉంటే భయపడతా ఉండేవాళ్ళు. మేబీ లోకర్స్ అవి విల్ లోకర్స్ వాటిల్లో యూజ్ చేయడం ఇలాంటి చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిగార్డింగ్ గోల్డ్. సో గోల్డ్ కి ఉన్న ఫిజికల్ గోల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ SGBs ఆర్ లేకపోతే గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, వాటి గురించి మాట్లాడట్లేదు. సో గోల్డ్ కి వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ అంటే, తరుగు మజూరీ అనేది ఒక రిస్క్, ఆ తర్వాత హ్యాండిలింగ్ ఛార్జెస్, ఓకే, ఆర్ స్టోరేజ్ ఛార్జెస్. ఓకే, ఛార్జెస్ కాకపోయినా స్టోరేజ్ థెఫ్ట్ కి. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ వి నో, దీస్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఇన్ గోల్డ్. ఇన్ ద సేమ్ వే అండి రియల్ ఎస్టేట్. సో రియల్ ఎస్టేట్ లో వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ అండి? వి నో. ఓకే, సో టైం కి మనకి అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రాపర్టీ మనం సేల్ చేయాలి అంటే లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, మీ ఫాదర్ని అడగండి, దే విల్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం, మనం అమ్మేటప్పుడేమో తక్కువ అడుగుతారు, మనం కొనేటప్పుడేమో మనం ఎక్కువ ఇచ్చి కొనాల్సి వచ్చిన కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ లిక్విడిటీ.
లిక్విడిటీ ఇష్యూ. ఆ తర్వాత లాండరింగ్ మేబీ కబ్జా అవటానికి ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే రోడ్ వైడనింగ్ లో పోవడము, ఇలాంటివన్నీ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ రిలేటెడ్ టు రియల్ ఎస్టేట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండి. మనం గోల్డ్ లో కానివ్వండి, రియల్ ఎస్టేట్ లో కానివ్వండి ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు, మనం ఇన్ ద సెన్స్ మన పేరెంట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ కంప్లీట్లీ అవేర్ ఆఫ్ ద రిస్క్స్. ఓకే, రైట్ అండి. ఓకే, సో ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్, ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇన్వెస్ట్ అన్నా ఆర్ ట్రేడ్ అన్నా దీస్ ఆర్ సినానిమ్స్. ఓకే, ఇన్వెస్ట్ ఆర్ ట్రేడ్. ఓకే అండి. సో వెన్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్, do we understand the risk in the same level? Okay, so if your answer is yes, no, just type in. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటేనండి, ఎలాగైతే మన పేరెంట్స్ గోల్డ్ కి ఉన్న రిస్క్స్ ని అర్థం చేసుకున్నారో, రియల్ ఎస్టేట్స్ కి ఉన్న రిస్క్ ని అర్థం చేసుకున్నారో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ వి అవేర్, అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రిస్క్ మనకి మనం ట్రేడ్స్ లో దిగినప్పుడు, ఇన్వెస్టింగ్ లో దిగినప్పుడు ఉందా లేదా అనేది నా క్వశ్చన్. అంటే డూ వీ హ్యావ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్? లేదు లేదు, చూడండి, మై క్వశ్చన్ ఈజ్ గోల్డ్ లో దీస్ ఆర్ ద రిస్క్స్ అండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఇన్ గోల్డ్, దిస్ ఈస్ ద రిస్క్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. అలాంటి లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్స్ పైన ఉందా? ఓకే, ఇన్వెస్టింగ్ లో రిస్క్స్ అండి, బిజినెస్, ఓకే, బిజినెస్ సర్వైవల్ గురించి, లేకపోతే బిజినెస్ యొక్క మోట్ గురించి, లేకపోతే బిజినెస్ యొక్క అర్నింగ్స్ స్టెబిలిటీస్ గురించి, అవన్నీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ట్రేడ్ లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్స్. ఓకే, ట్రేడ్స్ మార్కెట్స్ రివర్స్ అయితే ఆర్ మార్కెట్స్ మన డైరెక్షన్ కి అగెనిస్ట్ వెళ్తే, దట్ ఈస్ ద రిస్క్. ఓకే, దోస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద రిస్క్స్. ఓకే, సో ఎలాంటి అవేర్నెస్ అయితే మన పాస్ట్ జనరేషన్, ఐ మీన్ మన పేరెంట్స్ కి ఎలాంటి అవేర్నెస్ టువర్డ్స్ గోల్డ్ ఉందో, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ మనకి స్టాక్ మార్కెట్స్ లో ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ దట్ అవేర్నెస్ అనేది నా క్వశ్చన్. No, sir. Okay, so I don't think, and if we have that type of understanding towards the stock markets, then you all మీరు ఇక్కడ ఉండరు, you will be not sitting in this class. రిస్క్ ఉందండి, రిస్క్ చాలా ఉంటుంది. రైట్ రైట్ రైట్. సో నా ఎయిమ్, మై ఎయిమ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ టు మేక్ ష్యూర్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ రిస్క్. మన పేరెంట్స్ కి ఏదైతే అవేర్నెస్ దే హ్యాడ్ టువర్డ్స్ గోల్డ్ ఆర్ రియల్ ఎస్టేట్, వాళ్ళకి ఏదైతే అవేర్నెస్, ఎంత సార్ట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఉందో, ఐ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ దట్ అవేర్నెస్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్. ఓకే, క్లియర్ అండి? రైట్. So let us understand the risk, and okay, so based on this, okay, based on this we can do some things. Okay, based on this, as a part of understanding the risk. Okay, let us understand. Okay, so there is a stock called IEX, and okay, so let us understand what is the risk. Okay, so one type of risk మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసి దీన్ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను, how we can minimize the risk అనేది. Okay, so there is a stock called IEX, and Indian Energy Exchange, at CMP 200 rupees. Okay, so ఈ స్టాక్ లో you want to trade. Okay, so based on some pattern or some identification or some indicator, there is a trade. Okay, so ఆ ట్రేడ్ ప్రకారంగా వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ అంటే కనుక దగ్గర దగ్గర 220 రూపీస్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్. ఓకే, let's say rupees 220 is your target, and ఒకవేళ stop loss, okay, stop loss is around 190 rupees. Okay, so can anyone tell me what is a stop loss? So stop loss అంటే ఏంటి అంటే లాస్ ని స్టాప్ చేయటం, I know it, but what is stop loss? Anyone can tell me clear representation of it? We have to exit that if loss also. Right. అంటే మన it is the minimum you are
ready to lose on the trade and come out. Okay. To protect Very our good. capital. ఏదండి? To protect our capital. Okay. To protect our capital. Okay. Any other answers? Okay. తక్కువ రిస్క్ తీసుకొని వీలైనంత ఎక్కువగా గెయిన్ చేసే విధంగా సెటప్ చేసుకోవడం. Okay. Very good. Okay. So according to me, stop loss is a point where your analysis has gone wrong. Okay అండి, సో ఇలా అనుకోవచ్చా? Okay, so yes, and it is to protect our capital. It is limit our capital loss, can't bear more loss. But what I am saying, these are all the benefits. Benefits ante these are all the applications or something. Okay, దాని వల్ల వచ్చే benefits అన్నమాట ఇవన్నీ. But stop loss is a point where your analysis has gone wrong. Okay, so that is my simple definition of a stop loss. Okay, so let us understand. So e stock low, for example, IEX is at 200 rupees. Target me analysis prakaram, some indicator or some pattern based on that, your target is 220. Okay, and the stop loss is 190 rupees. Okay, so in this trade, what is the risk? Okay, risk is equal to me buying price minus your stop loss, which is 10 rupees. Okay అండి, రైట్? సో ఒక షేర్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఆర్ ఒక షేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రేడ్, దెన్ ఓకే అండి, దెన్ యువర్ రిస్క్ పర్ వన్ షేర్ ఈజ్ 10 రూపీస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? ఇక్కడ వరకు డూ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? హలో, ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ నో? ఓకే, సో వాయిస్ బ్రేక్ అయింది ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి. సో వాయిస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందండి? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం? బిఫోర్ ఒక వర్డ్ మిస్ అయింది, అది బ్రేక్ అయింది. Okay, so in this, okay, IEX CMP 2000 rupees and target 220 rupees. Okay, stop loss is 190 rupees. Okay, in this risk is 10 rupees. So oka share of IEX meer konali anukuntante, you are risking 10 rupees. Okay, is this clear and everyone? Okay, so if it is clear, there is something else I want to say. You are planning to buy 100 shares of IEX. Okay, so this implies if your stop loss is hit, you will lose 1000 rupees. Okay, so now 1000 rupees is your risk. In this particular trade, we have a risk of about 1000 rupees. Is this clear and ippati varaku you have a clear answer till now? Okay, based on this I will develop some model. Okay, okay, very good, right? So ఇది పక్కన పెడదామండి. I am taking you to some other area. ఓకే, సో ఇక్కడ సో కొంచెం క్లియర్గా, ఓకే, సో కొంచెం క్లియర్గా, కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, సో ఐ ఆమ్ షోయింగ్ యూ సమ్ థింగ్స్. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ హియర్, ఓకే, సో there are an average of 7 income sources for a
millionaire. So any idea, Andy? Have you ever heard this? There are an average of 7 income sources of a millionaire. తెలియదండి. No problem, Andy. No problem. No problem. I also don't know. Okay. Let us understand what are these incomes. Okay. So we have everything relation to stock markets. Okay. That is the reason I am saying all these things. Okay. So one is active income, maybe job or business. Okay. Second, okay, income on real estate or rent. Okay, rental. Income from bank, okay, or FD. Okay. Income from stock appreciation and LTCG, long term. Okay, long term gains. Okay, I will call it as income from long term gains. Okay. And there are two types of incomes, right? Income from dividends. Okay. So these two are different. Okay. One is stock dividends, inkokatemo capital appreciation of the stocks or mutual funds. Okay. So yeah, long term gains lo you can have MF or index funds, all these things, or ETF, anything. Okay. So income from dividends. Okay. Second, business. Okay. Maybe seventh, we can say some other X. Okay. Second business, active income, job, business. Okay. Second business, what are the other thing? This is the seventh thing. Okay. Etc. Or you can say finance or all these things. Okay. Right. So why do you think why do you think he should have 7 sources of income? Why not only just business or these things? Why? Any reasons? Any reasons regarding this? Why Warren Buffett can only invest in only 1 or 2 stocks? Kada? So 1 or 2 stocks lo he can invest. Why he is investing in Coca-Cola, America Bank, okay, lakapothe some other company, Apple, Microsoft, I don't know what is his portfolio, Berkshire Hathaway, Geico. Why? Because all these are experts, right? So the Warren Buffett is an expert. So why he has to buy some basket? Okay. Right. So an average millionaire have 7 sources of income. Okay, sorry, and a millionaire have average of 7 sources of income. Maybe ఇందులో ఇంకా కావచ్చు, there are some patents కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ రైట్స్ కావచ్చు, అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు, అవన్నీ నేను ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. బట్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. Okay, Reliance is a great company అనుకున్నాం. Reliance is a great company. Why petrochemicals నుంచి, oil exploration నుంచి, geo, retail, finance, banks, okay, what not? Why he is diversifying? Why? What is the reason? Okay. There is always a chance for one line of the business to go bad over time. There is a less demand, so he would like to diversify so that at least there is some income and there is no chance for that company to go bankrupt. Crown Castle. Very good, Andy. Yes, right. So that is the reason, Andy. Okay, so just some idea to brainstorming or a mental model to generate some mental model nenu idi cheppanu. In the same way, yes, like Sandeep gar cheppinatlu.
So if there is some problem from stock market, for example ikkada there is some problem in stock markets, and a problem in the sense maybe some crash or something, so income from dividends may affect, or else income from long term gains or mutual funds may affect. But ఏమవుతుంది ఇక్కడ, the what which is intact, FD returns are intact, rent is intact, maybe his business or job is intact, maybe his second business may have partially affected. Okay, gold, silver, finance are doing good. Okay, right? So this is the reason. So everyone clear? So this is the reason. So millionaires or ఎవరైతే ఉన్నారో they have what we can say multiple sources of income. Everyone is clear అండి? Any question here? లేదు సార్, why not సార్, ఒక source of income ఒక్కటి చాలు సార్. Any you want to share anything, all these things, no problem, just share with me. Yes, and we cannot put all eggs in one basket. Yes, excellent. Risk bifurcation, yes, very good. Anyone have questions regarding this? Okay, so ikkada you can put finance or bonds, okay, government securities, GSEC or whatever, okay, all these things. Okay, right, very good. So I hope ippati varaku manam class clear. Okay, so now try to focus. Okay andi, I am showing something here. Okay, so let us say andi, okay, let us say in our class we have ival online lo there are 20 people. Okay, mana class lo we have almost near to 25 people andi. Okay, so let us say we have 25 students in our class and each have 10 lakhs capital. Okay, so try to understand. Evanna questions unte you can stop me, we can ask, we can discuss, but try to understand the model here. Okay, so 10 lakhs capital, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర 10 lakhs capital ఉంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, లేదు సార్ నా దగ్గర 4 lakhs capital ఉంది, నా దగ్గర 1 lakh capital ఉంది, I will discuss. ఓకే, డోంట్ వరీ. మీ దగ్గర 10 lakh capital లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని కొట్టట్లేదు క్లాస్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీ దగ్గర వచ్చి why you don't have 10 lakhs అని. ఓకే, so just focus on what I am saying. Okay, right, అంతేనా అండి? So just example, for this example case, just say you have a capital of 10 lakhs. Okay, so in this 10 lakhs you have just okay, divide your capital. Okay andi, so ee 10 lakh capital మీ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను నేను, and ఈ 10 lakh capital తో పాటు ఓకే ఈ 10 lakh capital కాకుండా ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, which is very very important, you should have allocation to gold, maybe physical gold, SGBs, gold funds, I don't care, but you should have allocation to gold in your portfolio. You should have money in your FD. You should have money in your cash flow, అంటే అట్లీస్ట్ 6 months ఒకవేళ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చి ఆర్ ఎనీ ఏమంటాము unnatural things or some things, maybe pandemics లాంటి times లో this cash will help you. Okay, 6 months expenses cash మీ చేతిలో ఉంది. తర్వాత you have life and health insurance. Okay, ఆ తర్వాత you are not having any debts. Okay, any debts in the case ఏంటండి, what are the debts? Maybe home loan you can have. Okay, manageable home loan you can have, but credit card loan లేకపోతే personal loan లేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ చేయబదులు, I am thinking all these 5 things. Okay, loans అనేవి మీకు ఉండకుండా you have investments in gold, you have investments in FD, you have investments in cash. Okay, so maybe cash investments మీ bank accounts లో cash లో ఉండొచ్చు. You have life and health insurance, properly life insurance, proper health insurance, and no debts. So ఇలాంటి కండిషన్స్ ని నేను ఆల్రెడీ ప్రీ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను, everyone have అని చెప్పి. ఓకే, I will come to tell you what is the necessity of gold, FD, వీటి గురించి నేను వస్తాను మీ దగ్గరికి. ఓకే, బట్ ఐ am assuming, నేనేమనుకుంటున్నానంటే అండి, మన క్లాస్ లో ఉన్న 25 మెంబర్స్ ఓకే హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ లోన్స్. ఫస్ట్ థింగ్, లోన్స్ లేవు. దే హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ గోల్డ్, FD, క్యాష్, లైఫ్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఓకే, వీటన్నిటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్,
Maybe home loan unte it is fine. Okay, home loan unte it is manageable, home loan is fine. Real estate, any properties on real estate I am not counting. Okay, I am assuming each one మీరందరికీ కూడా ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆల్రెడీ ఉందని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. వై ఐ am assuming, నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాను. ఓకే, జస్ట్ కీప్ దిస్ టాపిక్ aside for a few minutes. Okay, anyone talking? Okay, right అండి. ఓకే, సో నౌ ఇవన్నిటిని అమర్చుకున్న తర్వాత, ఇవన్నిటిని సమకూర్చిన తర్వాత, you have a capital of 10 lakhs. Let us say you have a capital of 10 lakhs. Okay, so ఈ 10 lakhs capital ని, so 20% of capital in mutual funds. ఓకే అండి, సో అర్థం చేసుకోండి why all these things, just focus. ఆ తర్వాత you will understand what is the reason of technical analysis course లో మాకేదో strategies అవన్నీ చెప్పాల్సింది పోయి why all these things అని మీరు అనుకోవచ్చు, but just try to focus on what I am saying. Okay, mutual funds 20% of your, in this 10 lakh capital, 20% in your mutual funds. Okay, 50% in stocks. Sir, నాకు stocks లో తెలియదు, ఏ stock లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. Don't worry, by end of this course నేను మీకు I will explain what are the type of stocks we should look for investments. Okay, so don't worry, 50% of investments మీరు direct stocks లో. Okay, maybe some companies, okay, maybe consistent compounders, Pidilite, Asian Paints, లేకపోతే Berger Paints, HDFC Bank, లేకపోతే Bajaj Finance, Britannia Industries, Marico, Dabur, ఇలాంటి కంపెనీస్. ఓకే, I will tell you, don't worry. So maybe అలాంటి stocks లో you have 50% of the investments. Right అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కమింగ్ టు, నెక్స్ట్ థింగ్ ఎక్కడికి వచ్చామండి మనం, సారీ, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ట్రేడింగ్. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ 2 lakhs ని, విచ్ ఇస్ 20%, ఇక్కడ 2 lakhs ని మనం పెట్టి, ఓకే, సో ఇక్కడ 20% మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి, ఆ తర్వాత ఇక్కడ 50% ని మనం స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మిగిలింది we have 30% which is in trading. Okay, so 30% in trading is almost, okay, 3 lakhs. Okay, so let us say we are now coming with 3 lakhs for trading. Okay, so let us understand, and why all these things, let us understand. Okay, for example, you have 3 lakhs in trading అండి. ఈ 3 lakhs లో maybe some reasons, okay, trading is a business, right? Trading కానివ్వండి, investing కానివ్వండి is a business. So maybe because of some market conditions వల్ల what had happened is, ఈ trading లో ఈ 3 lakhs, right? So ఈ 3 lakhs లో you lost, okay, maybe 25% or 50%. Let us say you lost 50% of this capital. Some unforeseen conditions, right? And so there are people who are losing 10 lakhs, 20 lakhs, crores of rupees. So let us assume 50% of your capital is eroded. Okay, ఇప్పటి వరకు అందరూ are following కదండి, everyone is following, right? Anyone have any question till now? Okay, only 2 people following out of 17.
No voice, sir. Okay, so ఇప్పటి వరకు clear, right? Okay. Okay, so what we are discussing అండి, so any ఏమనుకున్నాం మనం, okay, 50% of our capital due to some reasons we got 50% loss in our capital. Okay, అంటే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఓకే, సో ఈ 3 lakhs క్యాపిటల్ మనకి 50% లాస్ అయ్యింది. సో వీ హ్యావ్ 1.5 lakhs హియర్. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us say అండి, ఇన్ ద సేమ్ టైం what is the impact of this? Okay, so in the same time let us assume in the same year, ఇది 1 year అండి. ఓకే, ఇన్ 1 year మన క్యాపిటల్, ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ 3 lakhs నుంచి 1.5 lakhs వచ్చింది. ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హ్యాడ్ గివెన్ 20% రిటర్న్స్. ఓకే, సారీ 15% CAGRతో 15% రిటర్న్స్ ఇచ్చినాయి. ఓకే, సో 15% రిటర్న్స్ ఎంతండి? ఆన్ 2 lakhs we are getting almost, okay, 30,000. okay, okay, so ఈ 30,000 పక్కన పెట్టండి. సో స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఓకే, ఐ విల్ రైట్ డౌన్ అండి, జస్ట్ ఎ సెకండ్, annotate, draw. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంతండి? వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ వి లాస్ట్ హియర్? 1.5 lakh, సారీ 1.5 lakh. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ వి హ్యాడ్ గెయిన్ హియర్ అండి? 30K. Okay, in the same year stock markets had done very well. Okay, so me stock market, me investments 50% grow అయింది. Okay, so from 5 lakh, okay, sorry, 20% grow అయింది. Okay, so mutual funds 15% returns ఇచ్చాయి, and me stock investments had grown 20%. So 20% of again 5 lakhs, okay, is around 1 lakh, right? And so 1 lakh rupees ఇక్కడ వచ్చింది. ఎస్ అండి, ఎస్, సారీ 1 lakh rupees ఇక్కడ వచ్చింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ మీకు నెగిటివ్ 1.5 lakhs పోయింది. ఓకే, గోల్డ్ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్. సో గోల్డ్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ చెకింగ్ ఎనీథింగ్. ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ ఎఫ్డీస్లో మీకు యూ హ్యాడ్ గాట్ అరౌండ్ సమ్ 20,000 or 15,000. ఓకే, సో క్యాష్, ఎనీ ఎమర్జెన్సీస్ కోసం మీకు క్యాష్ ఉంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ బికాజ్ నో లోన్స్. Okay, no loans. Okay, no need of worry. You have life and health insurances. Okay, now tell me, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, does 50% of your capital you had eroded? ఓకే అండి, 50% ఆఫ్ మీ క్యాపిటల్ మీరు ట్రేడింగ్ లో పోగొట్టుకున్నారు. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఇంపాక్టింగ్ యూ ఇన్ ఏ నెగటివ్ వే? 1.5 lakh is your loss here, but 1 lakh you gained from stock investments, 30,000 you gained from mutual funds, maybe 20,000 you gained from FD, and you need not to worry. You need not to worry because you have a proper job, you have life health insurances, you have money for your expenses, you don't have loans. Do we need to worry? No. Okay, excellent. No need of worry. Everyone agree, Andy? No need of worry. Excellent, excellent, right? Okay, now I will tell you something else.
Okay, now I will tell you something else. Okay, so in this year, next year or something, in the same year or next year, you had grown your 3 lakhs capital, okay, 3 lakhs capital, okay, into 50% gains, okay, Miko gains 50% capital appreciation is nothing, and okay, is nothing in markets, okay. So next year, meer em chesarante, you had gained 1.5 lakh. Okay, you had gained 1.5 lakh in trading. Okay, stock markets anta better ga perform cheyaledu. So mutual funds had given you negative 5% returns. Okay, so negative 5% returns ante you lost 10k in mutual funds. Okay, in stock investments, okay, in stock markets kuda anta better ga perform cheyaledu. So ikkada kuda you ikkada 10,000 meer loss aithe ikkada almost you had lost some 50,000. Let us say, I will explain, okay, all the possibilities. Let us say where maybe ikkada manaki 50,000 manaki loss ochindi, but you had done well in this place. Okay, so ikkada what is happening, and again all these things, gold, FD, cash, okay, no loans, everything, no loans, everything is good. Okay, so inta meeku impact kalaginchatledu, you had done well in the trading. Okay, so and mutual funds did not performed well, stocks did not performed well, but whatever the capital you generated, okay, so 1.5 lakhs edaithe capital meer generate chesaro, you think that markets will, okay, markets mano long term investments chestunam kabatti mutual fund SIPs lo markets correct avtam cheta you deployed this 1.5 lakh capital into mutual funds alage stock investments loki you had entered into these both things. Okay, the capital meer generate chesaro you had employed into these things. Okay, so let us understand one thing, and I'm clearing everything. So when you have these things, okay, proper allocation in gold kanivandi, FD kanivandi, cash kanivandi, life and health insurance, no loans, a tarvata mutual funds lo you had your investments, stock investments lo you had your investments, proper ga trading lo you had your investments. What is your condition? Okay, so what is your condition? And your condition is, okay, psychologically and emotionally strong. What is your condition? And because trading is, okay, is a mind game. Okay, psychology plays a huge role in trading. Okay, and so ee trading lo you should be very very peaceful, you should be very very calm. Okay, అర్థమవుతుందండి? When you will be calm, when you will be peaceful, okay, when you have this proper set of allocation. Okay, అండి? So think like this. What are people doing? Okay, cricket match lo when you are going into a cricket match, okay, cricket match lo మీరు బ్యాటింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. Okay, bowler is ready, okay, bowler is ready to bowl. Okay, maybe 120 or 130 140 kilometers per hour speed to bowler is ready to bowl. Imagine a person, so a person imagine cheskondi who have technique to play cricket, who have helmet. Okay, technique okkati saripotundandi. Virat Kohli is not playing with a helmet. Virat Kohli is an excellent batsman kada, why he should play without helmet, without guard, without pads? Why he is playing with a helmet? Okay, in the same way, okay, bowling, okay, stock markets ni if you have to face stock markets, you should have helmet, you should have pads, you should have thigh pads, you should have guard. Okay, you should have proper technique. Okay, all these things are needed. Okay, Andy? So in the same way, an investor or a trader should have all these things in his backup.
వాట్ దిస్ థింగ్స్ కాదండి, అలా కాదండి, ఒక టెక్నిక్, ఒక స్ట్రాటజీ నాకు నేర్పించండి, ఆ ఒక్క స్ట్రాటజీ పెట్టుకొని నేను, ఆ ఒక్క స్ట్రాటజీ తీసుకొని నేను నా దగ్గర ఇంత మీరు 10 lakhs క్యాపిటల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, యు ఆర్ టెల్లింగ్ మీ 10 lakhs క్యాపిటల్. అది కాదండి నాకు కావాల్సింది. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరో చెప్పారు నాకు 10,000 ఉంటే 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ట్రేడర్స్ చేయొచ్చంట. నా దగ్గర 10,000 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ 10,000ని నేను 1 lakh చేస్తాను అనుకుంటున్నాను, 1 lakh చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యు ఆర్ ఇన్ రాంగ్ ప్లేస్. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మన క్లాస్లో ఉంటే నాకు ఇప్పుడే చెప్పండి. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్తాను, ఇట్ డజంట్ వర్క్, ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. సార్ ఇక్కడెక్కడో వీడియో చూశాను నేను, ఈ బ్రోకర్ 10,000 ఉంటే 1 lakh రూపీస్ డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్ ఇస్తారంట, ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయమంటున్నారు. నేను దానికోసం వచ్చాను ఈ కోర్సులోకి, అందుకని నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఏదో మీరు ఒక టెక్నిక్ చెప్తే, ఏదో ఒక వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రాటజీ చెప్తే, ఆ స్ట్రాటజీ నేను యూజ్ చేసేసి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న 10,000ని నేను 1 lakh చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఎనీవన్ లైక్ దట్ ఇన్ అవర్ క్లాస్? అదేంటి సార్, మీరు మీ అనాలిసిస్ అంతా కూడా ఎక్సలెంట్గా కరెక్ట్ అవుతుంది, ఓకే, వై యూ మాకు అందరికీ కొన్ని షేర్స్ చెప్పి వై యూ నాట్ ఇన్వెస్ట్, వాటిల్లో మీరు ట్రేడ్ తీసుకోమని ఎందుకు చెప్పరు? ఓకే, Virat Kohli have technique, Virat Kohli have experience, everything. Why he is coming with helmet? Why he is coming with pads? Why he is coming with guard? Okay, in the same way, an investor or trader should have all these things. If he have all these things, okay, he need not to worry about his job. Tanu job gurinchi worry avvalsin pan ledu, source of incomes gurinchi worry avvalsin pan ledu. He should be effortless. Trading should be effortless. If all these things are in place, నేను వస్తానండి, if I don't have 10 lakhs I will come there. Okay, when he have all these things in place, he will be emotionally okay, strong, psychologically stable and peaceful. Okay, if we panic, ఇలాంటి గార్డ్ మనకి లేకపోతే, ఇలాంటి హెల్మెట్ కనుక మనకి లేకపోతే, we will panic and we will ourselves hit wickets. We will panic. ఓకే అండి, క్లియర్? ఇప్పటి వరకు ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? If you have any question, simple question, small question, ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా యూ కెన్ జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని నాతో మాట్లాడచ్చు. ట్రేడింగ్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇంట్రాడే ఎగ్జంప్షన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర? ట్రేడింగ్ 30%. ఎనీథింగ్ అండి, ఎనీథింగ్. ట్రేడింగ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. Trading in mutual fund, trading in investment, trading in stocks, positional, swing, intraday, everything. ఇందాక మీరు 10,000 ఉంటే వాళ్ళు బ్రోకరేజ్ వాళ్ళు సమ్ ఇస్తారు, అది అలాంటివి కాకుండా ఇది జస్ట్ పొజిషన్ లైక్ 3 lakhs బై క్యాష్ ఏదన్నా పొజిషన్ ట్రేడింగ్ చేసుకోవడం అండి? ఎవ్రీథింగ్ అండి, ఇప్పుడే నేను మీతో ఆన్సర్ చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఇంట్రాడే, ఇట్ ఈస్ స్వింగ్, ఇట్ ఈస్ పొజిషనల్, ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఫండ్, మేబీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్. మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా ట్రేడింగ్ చేయొచ్చండి, అది నేను చెప్పారు. ఓకే అండి, any other questions అండి regarding this? Okay, trading should be
okay, effortless, and what we can say అండి, no excitement. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జైట్మెంట్, ఓకే అండి, మీకు ఎగ్జైట్మెంట్ కావాలంటే యూ షుడ్ గో అండ్ లుక్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, నాట్ ట్రేడింగ్. ఓకే, సో ట్రేడింగ్ ఎలాంటి ప్రాసెస్ నేను మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మన ఇంటి దగ్గర చిన్నప్పుడు కొన్ని కొట్లు ఉండేవి, గుర్తుందండి? మనం చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడంటే మాల్స్లో అక్కడెక్కడ షాప్స్ అని ఇలా స్టైల్గా పిలుచుకుంటున్నారు, లేకపోతే బిఫోర్ మనం కొట్టు అనేవాళ్ళం. ఓకే, సో ఆ కొట్టు ఎలా ఉండేదంటే, దిస్ స్టోరీ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఓకే, మేబీ 5, 7, 8 years బ్యాక్. One of the experienced player now in stock market, so he had explained me this but long time ago. So I will explain that story. Trading ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బోరింగ్ బిజినెస్. ఓకే, సో మన ఇంటి చివర ఒక కొట్టు ఉండేదండి. ఓకే, అక్కడ మనం కొనుక్కునేది ఏమిటంటే చిన్న చిన్నవి, ఒక్కొక్కసారి పెద్ద మార్కెట్కి వెళ్ళి ఏదైతే మనం అన్నీ తెచ్చుకోలేక ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి తెచ్చుకుంటాం, సబ్బు లేకపోతే మేబీ 6 కేజీలు సరుకులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు ఉన్నాయి, ఓకే, బట్ మీకు తెలుసో లేదో ఐ డోంట్ నో. వీళ్ళు ద సేమ్ కొట్టు అలాగే ఉంటుంది, ద సేమ్ బిజినెస్. ఓకే, ఉదయం 6 గంటలకి ఓపెన్ చేయటం, సాయంత్రం 7, 8 వరకు ఉంచటం, సేమ్ బిజినెస్ డే ఇన్ డే అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అమ్మేది కూడా మేబీ 1/2 కేజీలు లేకపోతే 1/2 కేజీలు, ఇలాంటి షాప్ గురించి ఇలాంటి కొట్టు గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఐ యూస్ టు థింక్, బట్ రోజు చూస్తే కనుక వాళ్ళ దగ్గర మనకి ఎటువంటి చేంజ్ కనిపించదు. బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం, ఓకే, సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలకి వాట్ వి సీ ఈజ్ చిన్న కొట్టల్లా పెద్దది ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఉంటారు. చిన్న ఇళ్ళల్లా ఇప్పుడు పెద్ద ఇల్లు అవుతుంది. ఆ ఇంటి పైన ఇంకొక మ్యాడ్ వస్తుంది, ఆ ఇంటి పైన ఇంకొక మ్యాడ్ వస్తుంది. ఇలాంటి షాపే వేరే చోట ఇంకొకటి ఓపెన్ చేస్తారు, అక్కడ వాళ్ళ తమ్ముడో వాళ్ళ పిల్లలో దాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు, ఇంకొకటి ఓపెన్ చేస్తారు. ఇదే ఇల్లు పెద్దది అవుతుంది. ఇదే ఇల్లు వేరే చోట ఇంకొకలాగా ఇలాగే ఇల్లు కడతారు, వేరే స్థలాలు కొంటారు. బట్ వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటంటే, దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. కేవలం అదే 1/2 కేజీ పంచదార దే ఆర్ సెల్లింగ్. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, హౌ దిస్ పీపుల్, ఓకే, 10 years గడిచిపోయిన తర్వాత కేవలం ఈ బిజినెస్తో హౌ దే హ్యాడ్ మేడ్, ఇంత ఎలా జనరేట్ చేశారు అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ. ఓకే, సో అక్కడ జనరల్గా మనకి 10 రూపాయలకి పాలు పోయటం, లేకపోతే ఇలాగా ఓకే, చిన్న వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటా వచ్చి కొనుక్కొనే షాప్ అన్నమాట. విత్ ద సేమ్ షాప్ వాళ్ళ పిల్లలు అందులో పనిచేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఓవర్ ద పీరియడ్ 10 years, 15 yearsలో అలా దే విల్ గ్రో టు హ్యూజ్. He explained the same thing. అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. సో వాట్ దే విల్ డూ ఈజ్, దే విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్, బోరింగ్ బిజినెస్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నో ఎక్సైట్మెంట్, ఓకే, నో డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, సో వీ షుడ్ ట్రీట్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. డూ ద సేమ్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ అగైన్ అండ్ అగైన్. రైట్ అండి? ఎనీవన్ అండర్స్టూడ్? Okay, this is an old story. Yes, like turtle. Okay. So if you are coming here for make 10,000 ని 1 lakh చేద్దాం అంటే that is excitement. So already చెప్పాను, it is not possible. You are going to lose that 10,000. Okay, so a lot of ఇక్కడ no problem. I will explain about mindset, all these things I will slowly explain. Start studying that book. Okay, so yesterday book share చేశాను, you start studying that. Okay, so to make some calculations, let us go
లిటిల్ డీప్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం రిస్క్ అంటే ఏంటో అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్, 10 రూపీస్ అనేది రిస్క్ అని చెప్పి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత వీ హ్యాడ్ understood, what we had understood is we had understood capital allocation ప్రకారంగా కూడా we had understood some rules. Okay, now let us go to capital allocation తర్వాత let us go to position size. Okay, సో ఇంతకు ముందు నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను కదండి. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండి, 10 lakhs capital, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఓకే, వన్స్ వీ finish the class, then I will come to here. Sir, na daggara 10 lakhs ledu, what we will do? Okay, I will discuss that. Okay, so after, let us assume intaku mundu trading capital 3 lakhs anukunnam kada. So ippudu calculations easy ga untundandi. Let us assume your trading capital is 5 lakhs. Okay, so let us assume your trading capital is 5 lakhs. Okay, so eppudaithe andi gurtu pettukondi again. So again, these are all rules. Okay, so sir, for example, na daggara trading capital, okay, let us see, annotate. Okay, so all these are again rules, and just to try to understand them. Let us assume your trading capital is 5 lakhs. So 5 lakhs rupees మీ దగ్గర ట్రేడింగ్ కని మీరు పక్కన పెట్టారు. సో ఇక్కడ 3 lakhs అనుకున్నాం కదా, ఊరికే సింప్లిసిటీ కోసం, let us say calculation purpose కోసం, let us say we have 5 lakhs as a trading capital. Okay, what I am saying is, ఎప్పుడు కూడా ఈ 5 lakhs క్యాపిటల్ ని ఒకే ట్రేడ్ లోకి యూస్ చేయొద్దు. I am asking to take at least 4 or 5 trades. Okay, 4 or 5 trades. Everyone good? Okay, ante each trade lo we are using, per trade we are using 1 lakh. Okay, I will tell you what is the reason behind this. Okay, now ikkada this is your first point. Next point వచ్చేసండి, per trade, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, per trade the maximum loss should be not more than 2% of your trading capital. Okay, so ఈ 4 to 5 trades మనం తీసుకుంటున్నాము using this 5 lakhs. అంటే ఒక ట్రేడ్ కి 1 లక్ష మాత్రమే యూస్ చేస్తున్నాం. ఈ ఒక ట్రేడ్ కి యువర్ స్టాప్ లాస్, ఆర్ సారీ, యువర్ లాస్, maximum loss should be not more than 2% of your trading capital. So sir, what is 2% of your trading capital? Okay, what is 2% of trading capital చూద్దాము. Okay, so go to calculator, you can go to here, calculator. 2% అంటే ఎంత అండి? 2 divided by 100. Okay, so which is 0.02 into trading capital ఎంత అండి? 5 lakhs. Okay, let us see what is 5 lakhs. ఇక్కడ 50,000, 5 lakhs. Okay, so 10,000 అంటే అండి, మన maximum loss should be less than 10,000 per every trade. Okay, so this 10,000 is our maximum loss. Okay, అంతకు మించి మన లాస్ వెళ్ళకూడదు. maximum loss అంటే 10,000, 10K per trade. Okay, so let us go to understand this. Let us go to somewhere else. Okay, so fresh ga I will write down and sorry. Okay, 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 TC which is trading capital, and trading capital is 10 lakh. Okay, maximum loss trading capital and 5 lakhs, right? Sorry, 5 lakh. Maximum loss per trade is equal to how much, and maximum loss per trade is 10,000. Okay, maximum loss per trade is 10,000. Okay, so this is what we discussed till now. ఈ trading capital 5 lakhs ni how we should distribute, and should be 5 trades. అంటే per trade ఎంత వస్తుందండి? What is per trade? We can use 1 lakh per trade. Okay,
సో ఇందాక ఐఈఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఐఈఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎంపి 200 రూపీస్, ఎస్ఎల్ 190 రూపీస్, టార్గెట్ 220 రూపీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ట్రేడ్ ఐఈఎక్స్ అండి? 1 lakh. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh. ఓకే, 1 lakh డివైడెడ్ బై సిఎంపి ఎంతండి? 200, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 షేర్స్. అంతేనండి? క్యాలిక్యులేటర్ కావాలా మీకు? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ 5 lakhs ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో దాన్ని మనం 5 డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్లో యూజ్ చేస్తున్నామండి. సో ఫస్ట్ ట్రేడ్ మనం తీసుకుంటుంది ఐఈఎక్స్. సో ఐఈఎక్స్ అనే స్టాక్ మనకి 200 రూపీస్లో ఉంది. సో ఈ 1 lakh-ని యూజ్ చేస్తే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. సో 1 lakh 10,000 లక్ష డివైడెడ్ బై 200 ఎంతండి? 500 షేర్స్. ఇప్పుడు ప్రతి షేర్ యొక్క లాస్ ఎంతండి? లాస్ పర్ షేర్ ఎంతండి? ఇక్కడ లాస్ పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 రూపీస్. ఓకే, లాస్ పర్ షేర్ ఎంతండి? మనకి 10 రూపీస్. సో 500 మ్యాక్సిమం 500 షేర్స్కి వాట్ ఈస్ ద లాస్ అండి? ఓకే, 500 into 10, which is 5,000, right అండి? Maximum loss if stop loss is hit, which is equal to 5,000 rupees. Can we take this trade అండి? Yes, we can take this trade and we can take 500 shares. We can take this trade because our maximum loss is 10,000. So 10,000 below, we are having below 10,000 kabatti we can take this trade with 500 shares. అర్థమైందండి? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? Any questions? Okay, so this is called as position sizing and understanding how many shares to buy. Okay, understanding how many shares to buy is called as పొజిషన్ సైజింగ్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనం బై చేసింది ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్, స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ద మ్యాక్సిమం లాస్ పర్ ట్రేడ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ 190 కాదు, మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం ద స్టాప్ లాస్ ఈజ్ 180, అంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పర్ షేర్ ఈజ్ 20 రూపీస్. అంటే ఇక్కడ your loss will be 500 shares ki your loss will be 10,000 rupees. Still you can take this trade because it is less than your maximum loss or less than or equal to your maximum loss. And now what happened is inkoka analysis prakaram SL is 175 andi. ikkada mee maximum loss ఎంత వస్తుందండి? which is 15,000 rupees andi. You are not going to take this trade. In that case, you can reduce your number of shares or you cannot take this trade. Is it clear, Andy? Everyone? This is how we will calculate the position sizing.
Is it clear, Andy? Everyone? Okay. So I am asking some questions, Andy. There is, మనం ఏమనుకున్నామంటే we have 5 lakhs, okay? 5 lakhs capital ఉంది. We have 5 lakhs capital, okay? We have 5 lakhs capital. Then why we need 5 trades, sir? నా దగ్గర ఒక్క ఐఎక్స్ ట్రేడ్ మాత్రమే ఉందండి. నాకు ఒక్క ఐఎక్స్ ట్రేడ్ మాత్రమే కనిపించింది. ఇందులో నేను ₹1,00,000 ట్రేడ్ తీసుకుంటున్నాను, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ట్రేడ్ తీసుకుంటున్నాను. నా మిగిలిన 4 లక్షలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, నేను ఇందులో పెట్టచ్చా? నో. నాకు ఐఎక్స్ ఒకే ట్రేడ్ ఉందండి, ఇంకా ఏ ట్రేడ్స్ కనిపించట్లేదండి, మిగిలిన 4 లక్షల్లో ఇక్కడ నేను ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? నో. సార్ ఐఎక్స్ 100 ఇండికేటర్స్ మీద నేను చూశానండి, బ్రేక్అవుట్స్ ఉన్నాయి, వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి, 10 ఇండికేటర్స్ అప్లై చేశానండి, 10 ఇండికేటర్స్లోనూ సూపర్గా బై సిగ్నల్ ఇచ్చిందండి. ఇప్పుడు నేను 1,00,000 నుంచి 5 లక్షలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టచ్చా? నా ఫుల్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? నో. అదేంటండి సూపర్గా మీరు సూపర్ ఉన్న, వై యు ఆర్ నాట్ సేయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ 5 lakhs ఎట్ ఏ టైమ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ స్టాక్? నో. అన్ని సెటప్స్లో ఎక్సలెంట్గా ఉండి, అన్ని ఇండికేటర్స్లో మీకు ఎక్సలెంట్గా 10, 20, 30 ఇండికేటర్స్లో ఎక్సలెంట్గా ఉండి, అన్ని సెటప్స్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంటే దట్ ఈస్ ద స్టాక్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ యువర్ లాస్. 1000 ఇండికేటర్స్ అప్లై చేసి 1000 సెటప్స్లో అది పాజిటివ్గా ఉన్నా, యూ షుడ్ నాట్ వైలేట్ యువర్ పొజిషన్ సైజింగ్ రూల్స్. సార్ ఈ మంత్లో నాకు కేవలం 2 ట్రేడ్సే కనిపించినాయి. ఎస్, గో విత్ ద 2 ట్రేడ్స్. సార్ నాకు 10 ట్రేడ్స్ కనిపించినాయి, ఇప్పుడు 2 ట్రేడ్స్ అంటే 2 ట్రేడ్స్లోకి వెళ్తున్నారు, ఇప్పుడు 10లో నేను డైవర్సిఫై చేస్తాను. నో. 10 ట్రేడ్స్ తీసుకుంటాం వల్ల నష్టం ఏంటో చెప్పనండి. యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చూజ్ ప్రాపర్లీ. You have 5 lakhs capital. If you are using 1 lakh per, maximum number of trades at a time should not exceed more than 4. Maximum ఇంకా 5 కన్నా ఎక్కువ ట్రేడ్స్ మీరు ఒకే టైంలో 5 కన్నా ఎక్కువ ట్రేడ్స్ మీరు తీసేసుకున్నారు అంటే దెన్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ యూ. అదేంటి సార్ ఎక్సలెంట్గా డైవర్సిఫై అవుతుంది కదా సార్? నో. Because you are not able to choose the stocks properly. Not more than 5. Okay, more than 5 at a time. Okay, ఒక స్టాక్ లోంచి మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యి మీ టార్గెట్స్ రీచ్ అయ్యి, లేకపోతే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాసెస్ హిట్ అయ్యి, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎగ్జిటెడ్ 1 స్టాక్, లుక్ ఫర్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ. నాట్ మోర్ దాన్ 5, నాట్ మోర్ దాన్ 4 అండి, నాట్ మోర్ దాన్ 4 trades at a time. If you are doing more than 5 trades, then what does it mean? Chapnandi? It mean you are not able to select the stocks properly. You are in confusion. You want to unnecessarily diversify. If your system or setup is showing only 1 trade, take only 1 trade. And 1 trade ki entaithe capital allocation undo anta matrame. Any questions so far? We are getting margin, no sir? Edandi? We are getting margin, no, in trades apart from our capital. Suppose no need, no 5 need. lakhs. Okay. No need of going margin. I don't understand all those things. Okay. I don't care about the margins. Okay. Okay. Don't worry. Okay. Margins navanni vatilni pettukoni don't do. Okay. Everything andi same. The rules are for intraday, extra day, out of the market. What is that? Extra day. What are the other scalping? What is the other thing? BTST, positional, swing, everything. The rules applies to everything.
ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 షేర్స్ ఇంట్రాడే కోసం తీసుకుంటే సమ్ టైమ్ లైక్ 10-30 ఏప్రిల్లో ఒక 200 అలా తీసుకుని యావరేజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఇంట్రాడేలో కూడా. యూ కెన్ డూ. లిమిట్ ఈజ్ 500 కదా. ఓకే, 500 ఈ 500 షేర్స్ ని 100 గా మీరు బై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ 500 బియాండ్ మనం వెళ్ళకూడదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సార్ స్టాక్ ప్రైస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఎల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్? వీ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సిడరేషన్. మన రూల్స్ చేంజ్ అవ్వండి, దేనికి చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఎఫ్ లాంటి ట్రేడ్ మీకు వస్తే కనుక మేబీ మన క్యాపిటల్ దానికి సహకరించకపోతే వి జస్ట్ స్కిప్ ద ట్రేడ్. ఓకే, 5 స్టాక్స్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో కాదండి, 5 ట్రేడ్స్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్, 5 ట్రేడ్స్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో. మూర్తి గారు, ఓకే. 5 trades only, but we have to take consideration into the number of shares or else cost of the share. Mean number of shares more undala ledante 1 lakh per trade అండి, 1 lakh per trade. సో ఆ 1 lakh per trade కి ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఎన్ని షేర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్టాప్ లాస్. అండ్ ఆ స్టాప్ లాస్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం లాస్ పర్ ట్రేడ్ మనం అనుకున్నాం కదా 2%, విచ్ ఇస్ 10,000, దానికన్నా తక్కువ ఉండాలి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఒకసారి ఈ పిక్చర్ ఇక్కడ ఉంది కదండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఒకసారి పుస్తకంలో రాసుకొని చూడండి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్కి తగిన స్టాప్ లాస్. ఆ స్టాప్ లాస్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ద మ్యాక్సిమం లాస్ పర్ ట్రేడ్, విచ్ ఈస్ 10,000, ఇన్ దిస్ కేస్ 2% ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్. 5 trades అండి, 5 trades, not more than 5 trades. I don't know what is your question, Murthy garu. I am not able to understand your question. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ క్వశ్చన్ అడగండి. ఓకే సరే, ఇది మీరు చెప్పింది 1 lakh 5 అన్నారు కదా, 5 ట్రేడ్స్ అంటే కంటిన్యూస్ గా 5 స్టాక్స్ లో పెట్టడం, 5 స్టాక్స్ అనేది ఎట్ ఏ టైం మనం అది ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, అది కంటిన్యూస్ గా 5 ఇది ఇంట్రాడేకా లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ 3 months ఉంచుకునేది, దాని గురించి 5 lakhs ఉన్నాయండి మీ దగ్గర. ఓకే, 5 ట్రేడ్స్ మించి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ట్రేడ్స్ అంటే ఒక ట్రేడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇవాళ ఇంట్రాడేకి M&M ఫైనాన్స్ మీరు బై చేసి సేల్ కూడా చేశారు. ఓకే, అంటే ఒక ట్రేడ్ 4 ట్రేడ్స్ రన్నింగ్ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి, 5th ట్రేడ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక ట్రేడ్ ఆల్రెడీ మీరు క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి 5th ట్రేడ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎట్ ఏ టైమ్ నాట్ మోర్ దాన్ 5 ట్రేడ్స్. అండ్ ఈ 5 ట్రేడ్స్ కూడా క్యాపిటల్ అనేది 1 lakh మించి, ఈచ్ ట్రేడ్ లో 1 lakh మించి ఉండకూడదు. ఓకే అండి, సో ఇందులో మీరు ఇంట్రాడే తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే BTST తీసుకోవచ్చు, స్వింగ్ ట్రేడింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? అర్థం కాలేదండి, కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదండి? పొజిషన్ సైజింగ్. Got it, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే అండి, వెరీ గుడ్. సో ట్రై టు ఫాలో దీస్ రూల్స్. ఓకే అండి, సో ఈ రూల్స్ ఫాలో అవటం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే యూ డోంట్ డిపెండ్ టూ మచ్ ఆన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ 1 or 2 ట్రేడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇంకా రిస్క్ రివార్డ్స్ వీటి గురించి నేను తీసుకురావట్లేదండి. సో రిస్క్ రివార్డ్స్ వీటన్నిటి గురించి ఐ విల్ బిల్డ్ ఆన్ దిస్ పిల్లర్స్.
I will extend this. Okay, next time మనం క్లాసెస్ స్టడీ చేసుకునేటప్పుడు ఆన్ దిస్ పిల్లర్స్ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద స్టడీ. ఓకే, అక్కడ రిస్క్ రివార్డ్స్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో ఎటువంటి రిస్క్ రివార్డ్స్ మనకు ఉండాలి అవన్నీ. సో బై దిస్ డిసిప్లిన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే అండి, మోర్ దాన్ 4 trades or 5 trades మన పోర్ట్ఫోలియో లేకపోతే వీఆర్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్ బై సెలెక్టింగ్ ప్రాపర్ స్టాక్స్, బై ట్రాకింగ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, 10 trades రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, 10 stocks లో 10 trades రన్ అవుతున్నాయి మీరు, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండి, ఇట్ విల్ బి ఎ క్లటర్. యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇక్కడ BTST ఉంది, ఇక్కడ ఇంట్రాడే ఉంది, అక్కడ ఎక్స్ట్రా డే ఉంది, అక్కడ ఇంకొకటి ఉంది. You cannot track. Okay, so that is the reason. And ఈ 10 trades మీరు తీసుకున్నారు అంటే what does that mean అండి? It mean you are not able to properly select the stocks for trading. Like నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను, there are so many stocks. Titan, why I shared Titan, there are so many stocks that are hitting 52-week highs. That is not only the reason I had shown Titan. If this is the only chart, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు ఇదొక్క చార్ట్నే నేను చూపించవచ్చు. బట్ why I shared this chart? Why I shared this chart? Why I shared this chart? These are the selections criteria. Okay, so we have to properly select the stock. 52-week high ఉన్నాయని చెప్పి 30 stocks వస్తే 30 stocks ని మనం ఇన్వెస్ట్ చేయలేం కదా, ట్రేడ్ తీసుకోలేం కదా. ఓకే, అండ్ బై దిస్ మాక్సిమం లాస్, ఈ 2% లాస్ వల్ల ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎనీ లాస్ ట్రేడ్స్, మీ దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువ మన పైన ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ 500 shares ఆఫ్ IEX ఫర్ దిస్ సింగిల్ ట్రేడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 rupees కాకుండా ఈసారి మీ రిస్క్ రివార్డ్ ఏమైందంటే, మీ స్టాప్ లాస్ ఏమైందంటే 180 అని. స్టిల్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ట్రేడ్ విత్ 500 shares. ఎందుకంటే 20 rupees లాస్ పర్ 500 shares అంటే విచ్ ఇస్ 10,000 rupees. ఈ 10,000 rupees మీ మాక్సిమం లాస్ పర్ ట్రేడ్ ఎంత అండి, విచ్ ఇస్ ఆల్సో 10,000. సో దానికి ఈక్వల్ గా ఉంది, దానికన్నా గ్రేటర్ గా లేదు, కాబట్టి యూ కెన్ స్టిల్ టేక్ దిస్ ట్రేడ్. బట్ ఇదే స్టాప్ లాస్ 180 కాకుండా 175 అయితే దెన్ యూ కెనాట్ టేక్ 500 shares. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీవిజిట్ దిస్ ట్రేడ్. ఈ ట్రేడ్ ని మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు, లేకపోతే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ని తీసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ ఓకే అండి? ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్? చెప్పండి. క్వశ్చన్ ఉందండి. చెప్పండి. Maximum loss per trade 10,000. It's based on 5 lakhs capital. రైట్ అండి, రైట్. But we are distributing 1 lakh for each trade, Yes, which sir. will be equal to 2,000 if it is considered 2%. ఎస్ అండి, ఎస్. అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ మన మాక్సిమం లాస్ పర్ ట్రేడ్ వచ్చేసి 2,000 అవుతుంది కదండి. లేదండి, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వీఆర్ టేకింగ్ ద మాక్సిమం లాస్ ఆన్ 2% ఆఫ్ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ అండి. ఓకే, ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్. ఓకే, ఓకే. per trade, maximum loss should not be more than 2% of your trading capital. Okay. సో ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ నేను 5 trades తీసుకుంటాను, 5 trades నా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే 2% నాకు 10% నా యొక్క ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని మీకు ఆ క్వశ్చన్ రావచ్చు. రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. బట్ ఇఫ్ యువర్ 5 trades కూడా మీ స్టాప్ లాసెస్ హిట్ అవుతున్నాయి అంటే దెన్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ బిగ్ మిస్టేక్ సమ్వేర్. రైట్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ when we are discussing about risk rewards లో we can use it. Okay, so అంటే your stock selection కానివ్వండి, analysis is going completely toss. 5 out of your 5 trades కూడా are making losses అంటే you are not doing the things properly. Okay, so but as a rule of thumb we are going 2% of our trading capital. Okay, on our trading capital, not on the trade,
on our total trading capital. 2% of our trading capital on each trade, Malli. Total trade capital. If in case, yeah, if in case మీరు చెప్పినట్లు 5 trades కూడా స్టాప్ లాస్ అయితే we'll be losing almost 50,000, right? Yes, and yes. In case, I mean, there is something wrong. If all goes wrong, just to understand. Okay. Okay. So more understanding, ilag 5 trades naku loss aithe, no need to think like that, because we are using technical analysis. Danni minimize cheyadanike we are using. So for the time being, don't think that too much negativity also. Okay. So ante mee gurinchi kada, general ga I should explain this. So adi one thing. And అర్థమైందా అందరికి? So there are some questions I don't understand. Maybe Murthy gara అర్థమైందో లేదో, he did not reply again. But this is the basis of our position sizing. Okay. So in this 5 trades, each trade is 1 lakh. Okay. Ee 1 lakh ni you can distribute 1 lakh in positional trading, 1 lakh in swing trading, 1 lakh in intraday, 1 lakh in BTST, like this. Oka trade ni meer complete ga execute chesesin tarvata, for example IEX ane complete trade 5 trades meer తీసుకున్నారు, oka trade అందులో complete చేసేసుకున్న తర్వాత, then you can go for the next. Okay. Then you can go for the next trade. Okay. So clear and everyone understood properly? So if there is any question andi, so I request unkokasari video play, unkokasari class vinandi clear ga. If you want aa tarvata kuda, if you still have a question, you can ask me. Okay. So unkokasari, if you still having any questions, unkokasari class lo unkokasari class ni revisit cheyali. That is my sincere request. Okay, no problem. Okay, now understand already. Okay, and okay, very good. Thank you. Okay, any questions regarding this, and any questions regarding this methodology? Hello. Sir, చిన్న డౌట్ సార్. Yes, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ 5 lakh నా ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ సార్. ఓకే అండి. ఆ టోటల్ 5 lakhs లో మాక్సిమం లాస్ 10,000 రూపీస్ ఫర్ 5 lakhs సార్, లేకపోతే మాక్సిమం లాస్ పర్ ట్రేడ్ 10,000 అంటే 1 lakh కి 10,000 రూపీస్ నేను లేదండి, స్టాప్ పర్ ట్రేడ్. ఇంకొకసారి ఇక్కడ చూడండి, IEX ట్రేడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. IEX లో 5 lakhs ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి 2% ఆఫ్ 5 lakhs is 10,000. Yes sir. ఓకే. ఈ IEX ట్రేడ్ లోనే యువర్ లాస్, మాక్సిమం లాస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10,000. సో అందుకనే ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను IEX తీసుకున్నాను. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్, ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ట్రేడ్ లో కూడా యువర్ మాక్సిమం లాస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10,000 రూపీస్. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారండి, ఇక్కడ మాక్సిమం లాస్ 10,000 అన్నాను, కానీ మన క్యాపిటల్ అలొకేషన్ ద్వారా మనం వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 10 రూపీస్ అనుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 5,000 రూపీస్ యాజ్ ద మాక్సిమం లాస్. ఈ సెకండ్ ట్రేడ్ లో కూడా, ఈ సెకండ్ ట్రేడ్ కూడా యువర్ లాస్ షుడ్ బి, మాక్సిమం లాస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10,000. థర్డ్ ట్రేడ్ కూడా యువర్ మాక్సిమం లాస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10,000. ఫోర్త్ ట్రేడ్ కూడా యువర్ మాక్సిమం లాస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10,000. ఫిఫ్త్ ట్రేడ్ కూడా యువర్ మాక్సిమం లాస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10,000. ఓకే సార్, అంటే 50,000 మనం రిస్క్ తీసుకుంటున్నట్టు సార్ అవుట్ ఆఫ్ 5 lakhs కి. నో నీడ్. ఓకే, అంత దూరం మనం వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. అవును సార్. వి ఆర్ నాట్ అస్యూమింగ్ ఆల్ అవర్ లాసెస్, ఆల్ అవర్, అదే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, వి నీడ్ నాట్ టు అస్యూమ్ అట్ ఆల్ అవర్ trades are going to hit stop loss. Right sir. That is not what I am assuming. Thank you sir, thank you so much. Okay, so now there are some questions, and what I don't have 10 lakhs capital, sir.
I have only 5 lakh capital, sir. Okay. If you have 5 lakhs capital, design this system for 5 lakhs. Okay, 20% maybe. This will vary and vary investor to investor. But for example, మీకు దగ్గర 5 lakhs ఉన్నాయి అనుకోండి, కేవలం 5 lakhs ఉన్నాయి అనుకోండి, 25% మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో, ఓకే, 40% 30% స్టాక్స్ లో, ఆ రిమైనింగ్ ట్రేడింగ్ లో. ఓకే, ట్రేడింగ్ లో మీ క్యాపిటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 lakhs ఉంటే కనుక ట్రేడింగ్ లో నాట్ మోర్ దాన్ 50% ఎక్కువ మించి పెట్టకండి. ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి, ఇక్కడ 10 lakh క్యాపిటల్ మనకుంది కాబట్టి 5 lakhs మించి ట్రేడింగ్ లోకి తీసుకురాకండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 10 lakh క్యాపిటల్ లేదు, మీ దగ్గర 5 lakhs క్యాపిటల్ ఉంది, దెన్ 25% మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ అండ్ స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో అట్లీస్ట్ 50% ఉంచి ట్రేడింగ్ లో 2.5 lakhs మించి ఎక్కువ ట్రేడింగ్ లోకి తీసుకురాకండి. బట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ట్రేడింగ్, నేను మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ చేశాను, యూ షుడ్ హ్యావ్ గోల్డ్, ఎఫ్డి, క్యాష్, లైఫ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్, ఆ తర్వాత నో లోన్స్, బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ బి ఎమోషనల్లీ స్ట్రాంగర్, psychologically stable. You should not worry too much about the trades you are taking. Market yokka swings should not affect your mood swings. Market will behave like hell, and if your behavior is impacted by market swings, then you will be thrown out of the market. ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి, ఐ అండర్స్టాండ్, మీకు పొజిషన్స్ ఉంటే మార్కెట్స్ రైజ్ అవుతుంటే యూ విల్ బీ హ్యాపీ, మార్కెట్స్ ఫాల్ అవుతుంటే యూ విల్ బీ సాడ్, ఐ అండర్స్టాండ్. బట్ నేను చెప్తుంది అర్థం చేసుకోండి, ఇఫ్ యువర్ మూడ్ స్వింగ్స్ వేరీ విత్ ద స్వింగ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్, then market will throw you out. So in order to control all these things, in order to control the fear, in order to control the greed, you should follow these rules. Here in this position sizing calculation, we are controlling our greed and we are controlling our fear. Endukandi? Because you don't have fear, because you have proper job, you have proper expenses, cash, FD, gold, stock investment, mutual funds. You are not fearful. You are following position sizing. You are not greedy. If you are not greedy, if you are not fearful, then who can stop you in the stock market? You have the right knowledge, right techniques, right understanding of technicals, control of fear, control of greed. Who can stop you from making money from stock market? అర్థమైందండి? Why this framework? To control the greed, to control the fear. If you don't have the greed, if you don't have fear, what will happen to you? ఓకే, బాబా సినిమా చూసారండి మీరు, రజనీకాంత్ బాబా? ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ వీ హ్యావ్ టు అటైన్. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫియర్, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ గ్రీడ్. ఆల్ ద క్లాస్ ఇప్పటి వరకు నేను డిస్కస్ చేసిన క్లాస్ ఇదంతా, ఇంత స్టడీ ఎక్కడి నుంచి మనం వచ్చాము, వాట్ ఐ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్, ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రిస్క్, మిలియనియర్ మైండ్ సెట్, ఆ తర్వాత ఆల్ దిస్ పొజిషన్ సైజింగ్, ఆ తర్వాత అసెట్ అలొకేషన్. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ మేక్ యూ ఫియర్లెస్ అండ్ గ్రీడ్లెస్. అండ్ మన కోర్స్ ఎలాగో ఉంది, టు గివ్ యూ రైట్ నాలెడ్జ్. Why no reply? Exactly, sir. Exactly.
People don't understand these things. Okay, these are the main important things in market to control greed, to control fear. These things are not followed by retail investors. Okay, నేను ఇంకొక సింపుల్ థింగ్ I will tell you simple thing. Retail investors kakunda, if there are HNIs, FIIs, they have mutual fund investments, stock investments, trading capital, proper allocation. They have investments in gold. They have investment in FD, cash, life, health, no loans. Do you agree? పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కి డబ్బులు ఉండే వాళ్ళకి they can follow this easily, right? So that is the reason they will succeed in the markets. But what retail investors are said, option selling is the best thing to do. ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అయితే ప్రతి ఒక్కసారి మీకు మనీ వస్తాయి, అది వస్తే డెరివేటివ్ చేస్తే అది వస్తుంది, ఇది చేస్తే అది వస్తుంది, అది చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నో. అగ్రీ అండి. సో మచ్ సైలెన్స్. Okay. Maybe. Got it, sir. Got it. Perfect, sir. Right. Okay. So everyone don't understand this thing. From where we went to where. సింపుల్గా కొద్దిగా రూల్స్ ఏదో చెప్తున్నాడు, అందులో కొద్దిగా అంటున్నాడు, ఇందులో కొద్దిగా అంటున్నాడు, అది కొంచెం అంటున్నాడు, ఇది కొంచెం అంటున్నాడు, 20%, 30%. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ will lead it to your success. Okay, just injection. This is injection, slow poison. అన్ని దారులు, ఓకే, అన్ని నదులు ఎలా అయితే సముద్రం కలుస్తాయో, అన్ని మతాలు ఎలా అయితే దేవుళ్ళలో కలుస్తాయో, ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ట్రై టు ఇంకొకసారి వెళ్ళి ఇంకొకసారి క్లాస్ చూడండి, ఇంకొకసారి అర్థం చేసుకోండి వాట్ ఐ హ్యాడ్ టోల్డ్ యూ. Try to build this framework. If you have 10 lakhs, build. If you have 5 lakhs also, build. So, ఒకటి 5 lakhs కన్నా తక్కువ క్యాపిటల్ ఉంది సార్, వాట్ ఐ కెన్ డూ, ట్రై టు బిల్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఒక షాప్ ఎక్కడైనా పెట్టాలనుకుంటున్నారండి, ఓకే, సో ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వీ నీడ్ సమ్ క్యాపిటల్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ మార్కెట్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ అంటే దెర్ ఇస్ నో క్యాపిటల్, దెన్ నో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్. Try to understand this. If it takes time, it takes time. Sir, వీటంతటికి నాకు టైం పడుతుంది. Yes, it takes time. నేను నేర్చుకుంటాను సార్, స్లోగా కొంత అమౌంట్తో ఇలా నేర్చుకుంటాను. బట్ వన్ ఫైన్ డే కమ్ హియర్. తిరిగి వాట్ ఐ హ్యాడ్ డన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ 2 or 3 or 5 years అటు ఇటు తిరిగి ఐ హ్యాడ్ కమ్ అగైన్ హియర్. మీరు కూడా if you give up from trading, no problem. But if you want success in stock market, you will again అటు తిరిగి one final day you will come again here, because this is the way to success. There is no other way. If you are out of from markets, there will be lot of people coming into markets and they will be out. Then no problem. You don't know all these things. But if you want to get success, if you want to reach success, you should start this. ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు, 5 years తర్వాత అయినా you should start this. అండ్ స్లోగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలా సార్, స్టాక్స్ ఏ స్టాక్స్ సార్, ట్రేడింగ్ ఎలా చేద్దాం సార్, ఇవన్నీ we will develop here in this course. వాయిస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందండి? ఇస్ ఇట్ ఓకే నౌ? Yes sir, now okay sir. ఓకే అండి. ఓకే, సో మురళి గారు మాటికి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ జస్ట్ టాక్ అండి, ఆర్ ఎల్స్ మీరు మాటికి ఐఎమ్ మ్యూటింగ్ యూ. ఓకే,
సో జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మధ్య మధ్యలో కట్ అయిపోతాం సార్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఓకే కదండి? ఎనీ ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు ఓకే, మధ్యలో 2-3 సార్లు కట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి, ఓకే ఓకే, సారీ ఫర్ దట్. సో అదే చెప్తున్నానండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ సక్సెస్ ఇన్ మార్కెట్, ఓకే, యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అనుకుంటే, యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ అగైన్ అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ దిస్. సో rather than wasting 2 years, 3 years or 5 years of your precious time, start doing it from now. People who don't do this, okay, ఎవరైతే ఈ రూల్స్ ఇవి ఫాలో అవ్వరో, they will be out of the markets. Eventually they will be out of the markets sooner or later. Okay, so this system is a system which is controlling your greed, controlling your fear. Everyone, is it clear Andy? Understood? Logical? Yes sir. Okay, so any other questions Andy? Any other questions? Good? Feeling good? Learning different things? True sir, true. Yes. Okay Andy, okay. So if you have any questions, చెప్పండి, or else we can conclude today's class. Okay, ఇంకొకసారి ఇంకొక 1 hour 1.5 hour మళ్ళీ ఈ క్లాస్ పైన ఫోకస్ చేయండి. ఓకే ప్లీజ్. ఫర్ సపోజ్ 5 lakhs ట్రేడింగ్ అమౌంట్ పెట్టిన తర్వాత మనకు 6 lakhs అయింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్స్ 1 lakh వచ్చింది. ఆ 1 lakh ప్రాఫిట్ తీసుకుని మళ్ళీ 5 lakhs అక్కడ సేఫ్ సైడ్ పెట్టుకోవాలా మళ్ళీ ట్రేడింగ్ కోసం? Yes అండి, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ హ్యాపీ ఐ విష్ ఎవ్రీవన్ మీ 5 lakhs 6 lakhs అవ్వాలని. ఓకే, అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ దెమ్, ఓకే, ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్ స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, సో ద పీపుల్ హౌ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అంటే అండి, దే జనరేట్, ఓకే, సో ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ట్రేడింగ్ అండ్ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్టాక్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఓకే, యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఏదైతే ఇక్కడ 5 lakhs ఏదైతే మీ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్, ఇట్ హ్యాస్ నౌ బికమ్ 6 lakhs. జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ some portion in mutual funds, some portion in stock investments, and again you can increase your trading capital. Now 5 lakhs nunchi maybe 5.25, okay, or 6 lakhs ayinappudu you can increase your capital to 6 lakh. Okay, eventually increase your trading capital. Okay, very good, very good. Thank you, Andy. Thank you. If you understood well, I am very happy. I'm very happy if you understood this properly. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Andy. Okay, thank you very much. Thank you so much sir. Jai Hind. Take care, Andy. Take care. Good night, Andy. Jai Hind. Yeah.